Right, nasifuna kuona kuti kana uchida kuinstalla madrivers ekuti ukwanise kuflasha mafoni nomainstalla sei. Zvatoda tionesane panapa. Regai titange nekuratidzana kune madrivers edu. Tikuona panapa tanongedzera Ford rakanyorwa kunzi drivers mobile. Madrivers atira kuti tange nawo Mediatek. Mediatek kana ungoziva kuinstalla Mediatek unenge wakukwanisa kuinstalla madrivers ese kuti ukwanise kuflasha mafoni. Saka ndiwatira kuti tiratidzane kuti kana uda kumainstalla unomainstalla sei. Ndio madrivers atoda kuti tiinstall. Atiri kuratidzana panapa. Ndikati mbotanga taratidzana kuti akamira sei madrivers. Izvauri kuona panapa takanongedzerana. Madrivers ainstall direct asi kuti unotoinstalla uri kuma device manager. Saka twakuona kuti unoenda sei kuma device manager kuti. Right, panapa takuita kuma device manager. Ubauya pakanzi this PC. Saka kureva kuti macomputers ese anenge ane Windows 8 ndio nzira yaunokwanisa kushandisa. Ndio zvimwe chetewo futi kana computer yako ine Windows 10 unongoshandisa futi the same way atiri kuonesana panapa. Oya kuma properties. Turikuona kuno kuzva turikuona panapa ndakanongedzera apa pakanzi 64-bit operating system. Saka kureva kuti muchini wako kana uri wekuflasha mafoni unofanira kunge wakanyorwa zvakanyorwa panapa kuti 64-bit operating system. Obva waitawo 2 gig RAM kuita kuti fast ive inenge iri naniwo. Right, panapa tobva tauya pama-device managers edu panapa. Ovhura ipapa. Tiri kuona panopa takuona panapa ndio nzira toda tishandise kuinstalla madrivers. Unobva watika panapa. Wahighlighta panapa. Obva wauya pakanzi action. Add device. Panapa tinenge takubrowser kuya kwataona madrivers aya tamboratidzana ndiko takuchienda. Ndobvatura pano pakanzi 64. Madrivers anobva wanokora iwaya. Okay. Turikuona zvatiri kuona muno mukabhokisa. Aya ndio madrivers ane achizoshanda pakuflashisa mafoni. Kana uchinge usina kuisa madrivers iwaya kureva kuti muchini wako haungakwanisi kuflasha mafoni. Saka chekutanga unotanga waisa madriver iwaya ekuti ukwanise kubata maport zvese nemamodem acho. Handiti ka. Right, ndizvo zvatiri kuona panapa. Regai tinyatsokuonesana zvakanyatso kujeka. Kana uchinge wadaiso uya pano pakanzi next.
next zvakare. Tinokuona panapa kuti madrivers edu aramba kupinda mumushini. Saka tinokuona kuti zvaaramba kudai so unoita sei kuti uforce madrivers waya kuti apinde mumushini. Tinokuona panapa pakanyorwa kuti the following hardware was not installed. Kureva kuti madrivers edu haana kupinda. Saka tiratidzane kuti unoita sei kuti madrivers waya apinde mumushini mako. Haiti panapa tinoita kuya kuma settings. Update and recovery ndipo paunouya ipa patakanongedzera. Wovhura ipa. Wouya pano pakanzi recovery. Wovhura ipa. Wouya pano pakanzi restart now. Kureva kuti panapa takuita restart computer yedu kuti ikwanise kuchinja option yekuti muchini ukwanise kutambira madrivers aya. Zvase zvatiri kuona panapa kuti muchini wedu wakuita restart. Tobva pano pakanzi troubleshoot. Advanced options. Wauya pano pakanzi change Windows behavior. Pano patakanongedzera. Wovhura ipapo. Wati restart again. Anosvika pano patiri kuona panapa tiri kuona kuti pane option yakanzi option number 7. Pano pakanzi disable driver signature enforcement. Saka kureva kuti unobaya number 7 pakeyboard yako. Obva wadzvanya 7 saizvozvizvi. Takudzokera musystem kuti tinoinstalla madrivers aya. Haiti zvatiri kuona panapa tadzoka kusystem yedu kunokusaka takuchidzokera kunoinstalla madrivers edu aya tione kuti tinobudirira. Data device manager. Sezvatataura zvazviya kuti unobva highlighta panapa patakanongedzera apo panofanira kuti upanongedzere ipapa upa click saizvozvizvi pano patakanongedzera pakanzi Mkoma Jola.
obhoya pamusoro pacho pakanzi action. Obhoya pazasi pachona pano pakanzi aid legacy hardware. Next. Change option. What next is zvakare. Next. Toya pano pakanzi I have disk. Ovhura ipapo to browser zvakare kuya kwatambonotora madrivers edu. Open. Toya pano pakanzi okay. Sezvatiri kuona izvi. Next zvakare. Tinoona kuti zvino madrivers edu ane mukana wekupinda mumushini. Madrivers edu akutopinda mumushini, saka kureva kuti kana achinge apinda mumushini saizvozvi computer yedu inenge yakukwanisa kuti iflashe mafoni ese. Kana usina madrivers iwaya ndipo unoona foni yako isingaread. Painofanira kuti uione ichiread, haikwanisi kuti iread kana kuti ukwanise kuiflasha haiflashe because inenge isina madrivers iwaya atiri kuisa. Tirikuona manje zvino kuti madrivers edu akwanisa kupinda mumushini sezvatiri kuona panapa. Saka kuti mushini wedu wakwanisa kuti kuflasha mafoni. Saka kuti uone kuti madrivers apinda ndiwo ataisa panapa ari kuonekwa panapa. Atiri kuona panapa pakanzi Mediatek. Pandakanongedzera panapa ndiwo madrivers atapinza mumushini kureva kuti mushini wako unenge wakwanisa kuflasha mafoni ese. Right guys, izvi atanga tichitsanangurirana ndiyo nzira yega unokwanisa kuti uinstall madrivers mushini wako ukwanise kuti kuflasha mafoni. Kana ukaona foni yako isingaread paflash tool raunenge uchishandisa kureva kuti madrivers ako anenge asimo muhardware yemushini. Saka chekutanga kuisa madrivers iwaya usati waita zvakawanda. Thank you guys nekuona video. Ndinovimba kuti video ichakufadzai nekuti muri kuonekwa zvakajeka chaizvo. Thank you guys nekuona video iyi. Tirikukumbira kuti kana muchinge masvika paYouTube paya mudi mongokika paya pakanzi subscribe nekuita malikes owanda kuti atiwane simba rekuti nekuramba tichikubikirai mamwe mavideos akajeka zvakanyanyisisa chaizvo. Ndiwo atiri kukubikirai zvakare waya. Thank you guys nekuona video iyi.